Yeah, Baba. Yeah, Baba. It's neat. Hello! Temo femo yote minkpe mo femo kembangmene ni femo yi wala don wa aka o febe ni wobana sane gbangmene ole nya ni what you are Asere Akwaashontse sandine real quick. Bakbacha will be a fair press conference. Ni masmoni matwa ame video mahabo. Koni wakbasane fio onaboni nchon. Ni ole noko. Just going by no na me we. Ni Jenny no feno no ba anu ye press conference mi. Minke bu ake ohele ake anukwali krone ko le totomo ko beye inle. Maybe they are not entirely correct. But ole noko. Theme Korani ye press conference ni ete no ni machama haboe. Ni notitri ewo ona boni nchon. Inkebo ngbaneke sanine. Look, Traditional Council is a complete mess. This is not the first time. Ni yuone onu yena. Traditional Council ni oje is a dysfunctional entity. Just like the Greater Accra Regional House of Chiefs. Ni dane you no go ake look. Efe mi na ake Regional House of Chiefs few ameni be boni ame few because look, when you put garbage in, you get garbage out. The gangsterism near you the Regional House of Chiefs. The mafia kind of network near you the Regional House of Chiefs. Nakano yoga Traditional Council. Asere Akwaashontse. Ora boni nchon. Aba mafia bo bomoni osane yo mi aba mafia bo. Ni moni ba pe sika agbo. Moni ekole ka te ni bi ami le lumo po esa na yo. But because ye sika na ba nye spread la around there, to mobone ya no your Regional House of Chiefs say na kaino ni abafia bo e Traditional Council. Take what tabia di manchi akome ba kai waka influencer me na me mo wulo mo komi. Manchi ko ba kai wo. Aka influencer me na me mo wulo mo komi. Ne wa Traditional Council ni yo je me aka no kwale chuuni. Mo femo ni enyo influencer mo femo ni influence da ye je me na kai mo no na esumo no afio ole. Nika wanyieche me. They are only responding to the highest bidder. Nuele no ni ona ne ya no wo papa no ba ya no da. Asere Akwaashontse. Amale kutumpo kabla no akechuo ni Traditional Council because let me tell you about 90% of my Chemeka lumo ni your Traditional Council. I'm a face yame. Every single one. Look. Ya me fa me history. No yakwe. Ameti ame kume komo gbeno na ame cho na ame ke yem ame ke chomo magia cheme na ame ka atala jeme komo bolenche komo. Komo. Ola boni ni yo. Ni na ken gbeno no at so I mean keep taflache me komeji ame poe. Ona boni ncho. Oba fe shwa gekwe kajin to me alo manchayeli ye totomo ye po ma fe shu ake going forward there manchayeli fe lumoyeli fe lumoyeli ni ase ni shomwe no ni ba ye nse fe aba chogbe papa no na fe lojugba over ne keke mi no allergy season ne so ba na ngugo mi keke mi ona boni nchon it is crazy it make sense onim shi ni ole ni do dun saki. That man, itabi edane ni kob wake. Agwi ni padimane eje gamashiona. Ni do runsaki.
Magia cheme ni your traditional council e ye gamashi awi fe mo femo. So when you have somebody like Nidodu Saki still at the traditional council pulling the strings, look about what than the check money water wabana, because Nidodu clearly this man, he has no intention whatsoever ake about check a modus operandi. He has no intention whatsoever. Boni eleni atwage me na kanu e ba twale. Boni ele ni atwage me na kanu e ba twale. E care about gan na eshi. Can you no be ni ba je sani. E poto gan ni ko gbe ito mi yen. No ni no yo me ba ya no le ba poto gan u kata bia mi ne ba gbo. And it's sad. Aka wo your blankai kome. Ni ama me shegan traditional council no ba expect aka me ba chake him me kome tumo ni Nidodu Saki e. Ame uno ni him me fio. No me fio. No me fio. Ninka look, the gangsterism has not helped. A wako, a create division small. And if these people are the interest of their people at heart, if they are the interest of Gamashi at heart, they will change Amegbe. But clearly they don't care. Mofemo ni shika mintie like abachuni. Aga lumo he shika yega. Nge chuchukwe acho me na me juofwe me pi ni le agba mi sande ni na ba wole ame wulo ma me eko me juofwe na tetamale. Magia cheme ka ba we ko ma safo acheme eko me juofwe na atete ablochi by force. Me pi ye ni chuchuko na ba to abelomo ame ka ko ablochi ya sha me juofwe ke te ablochi by force. Bia na akeshika helumo. Akeshika helumo yeli yega. No. So mama ni kebwe nye beke ye Ghana shofi o makpa nu chumo ye biye in a press conference gachane say fe mo post yeah, no late in the day, almost late in the day ni a fair press conference na usually boli it happens very early in the day. Allo sometimes say shwande mishi je na eta ye Ghana ombo nkweta me ni inana kan alert ona boni cho je na ye Ghana ombo ina de kama butwe ni mbashia ina snippets here and there fio oko mene ni me record video ne show dani ina de kanimbo ibo video fe twe ona boni ni yo ni imbatwa moni sani matwa ni mabile sanji ojogba ni egla no ko mi hami no le no ko look. I'm not here to tell you who is wrong and who is right. I'm just going to ask questions based on video and workwear. Look, if the opposing side, if they have any contrary thing to say, you know, this is Nitete TV. Everybody is welcomed. Look, make a fair press conference. Info number AN channel. Call me. My grantable audience say, no, but make okay, say, yeah, be. Nitete TV, provide everybody with an equal opportunity. Ke yue no feel like no ni yue ja na esa twa mi ma bogbe no ba yue mo ye biye mi empushi mo ko agenda ba sane e ken na no ko ni nu hihie ni sane e mabi pepe ona bonicho look wa fe wole ake ke Asere Akwaashontse yeli ye gan wa fe wole ake Asere me ama me provider with Akwaashontse ni Asere we je any other place ya Asere je any other quarter ya Asere ne provide Akwaashontse wole ake gan Akwaashontse we ku kometo provider pakpanche we bi ya me we kometo ye Asere mi ame pa me provider Akwaashontse anya wo Akwaashontse ya amache we anya wo Akwaashontse ya gbon anya wo Akwaashontse ya free pong we anya wo Akwaashontse ya lanteja we kometo pe provider we kometo pe ni yo Asere mi ame pe ame provider Akwaashontse pakpanche we bi ya me ame pe. You understand what I'm saying? We could short that low quite a short ni you are saying me. They cannot just get up. Now back
Waliaka Akwaashontse asene ma ni ni ewa dabi ko je Pakpache we onyo ya Akwaashontse. You have to be part of Pakpache we. So I don't see the reason why ni mokone je Pakpache we will have a business ke ebala Akwaashontse to me. You shouldn't have any business. Ni ole noni many onu ye obanu ye press conference here. Keji na kaini I don't see why na asani Asere Akwaashontse put a thumb on a scale. You understand what I'm saying? Put a thumb on the scale for anybody. Pakpache will be asaneni. Let them deal with it. I'm about to ameni. Eka meke back go jono. But you should not be putting your thumb on the scale for any of the candidates. And clearly it appears I can put a thumb on the scale. When I got Asere Akwaashontse niji niama kaingbe ache ni dodu saki ache gamanche ungbe look maybe ekole gamanche ele nonete none. Shike gamanche le nonete none then respectfully impact me for imonadi. He has to sit up at the traditional council. He needs to sit up. Respectfully impact imonadi nkwo yin mi pabo fight nkwo yin. You understand what I'm saying? But where you are down, the back stops with you. But as the president of the council. So you cannot claim ake olenoni ya no your council. Then you understand what I'm saying? Now we'll get to that point. See, to mobeni nkebwe. I'm a kind of write up kodimo ko send me concerning Akwaashontse sandine. Koni ona the history behind it. They can look. Since the demise of Numo Gwa Koi, the care and control of both the Gwa deity, Nichwake if I'm Numo Gwa Koi eleji Gwa Wulomo Kinkling, I think both the Gwa deity and war stool has passed on to this noble family from one generation to the other. In addition to that, they have continued to provide the Akwaashontse, who now serves as the Chief Justice in the administration of justice and adjudications, as well as the Supreme Commander of the Asafo companies of the Gun State in times of war. So, wafenwe waliaka Akwaashontse nuchumone chuone Chief Justice ni lenoke about war time leji war leader, military leader. That is the basic core be mofe money legal Akwaashontse they are the military leaders. Nakai. And consequently, the occupancy and succession to the Gwa war stool, as well as to the office of the Gun State Akwaashontse, have continued from a single lineage, of which the list of the past occupants are as follows. So, Achombo, Numo Gwa, Biamini, Kage, Le Inoton Kabatabiane, so Botwe, Ni Gwa Koi, aka Koi, Obredu, circa 1654, which means around 1654. Ni Gwate the first, aka Bakpa Osiakwan, circa 1674. So once again, thereabout. Ni Gwate the second, aka Asayini, 1765 to 1805. So kaya bi egbe na boy date keep mojuba. Ni Laye, aka Kotobri, 1806 to 1808. Now, Kwamo any agbene one family to mobena chon one family agbene kwamo check na ba che le shishibi so na agbene e rotator kwamo ni kwate kojo aka Katamanso Brema 1809 to 1833 bobi agbetu egbe na agbabo sanle ogbabotu agbene. However, during the reign of Kwate Kojo aka Katamanso Brema, the then supreme commander of the Gun warriors, who was regarded as the greatest of all Akwaashontse of the Gun State, due to his exploits in the Katamanso War of August 7, 1827, between the Coastal Allied Forces and Asantes, a notable slave owner who strengthened the position of Pakpache with royal family at the center of political power in Kinka. The order of succession
changed. So any eshe watche ne no ne ni agbene order of succession ne to Akwaashon yelie Akwaashontse yelie alo Akwaashonmanche yelie ne chake. Now come on. Akwaashonmanche Kwate Kojo married 3 wives. So keji onuna ache Pankpan blofonyo Pankpan kakada Pankpan fio press conference is this is the story behind it. Now Akwaashonmanche Kwate Kojo married 3 wives. His first wife Na Amponsa, the daughter of the then Otublo Manche Amponsa, was the mother of Pankpan kakada. So Pankpan kakada amenomine amemamie leji Na Amponsa Otublo Manche at the time ebiyoni. Now the elder brother of Chief John Kwate, his second wife, William Kwate Papafio, who succeeded his father to the office of Akwaashonmanche due to the sudden demise of his half-brother, Pakpakakada, was from the womb of the second wife. So, Kwate Kojo, his second wife, Jamewu Jeni Anamini, Fiobi Anokeje, because Onake Ebilegbeji, William Kwate Papafio. When the third son, William Kwate, aka Owula Pakpa Blofonyo, DNA Ujieni Blofonyo Eje, the educated good master, son of Na Odako of the Lantejanwe, succeeded his paternal half-brother, William Kwate Papafio, aka Zoti Papafio, after his demise in 1889. So, BNO Nake, Wache, Manche, Kwate Kojo, marry yete. No yete ne marry a be yete fe ne for ye ama me formu wekuini abayi Akwaashonche ne keje mi ame fe me ko meja ame fe Pakpache we bi ji ame Pakpache we bi ji ame she ne for bi eten wo of course e bi eten fe am sure they should have equal access to the throne ona boni chon so any ana Pakpan kakada keje Pakpan kakada leji bi kenkle emamie leji Na Amponsa Na Amponsa eche ji Otublo Manche at the time bona second born leji William Kwate Papafio demeji eni ana Papafio webi keje second born third born egbeji miniji egbe mbele ho third born egbeji mini Owula Pakpan Blofonyo William Kwate demeji eni ana Pakpan Blofonyo bi keje so nunkome ke bi eten ame mami me swate and of course na me mami me eten na me bi eten you esane be an access to the throne. No wa a rotator. Ke kakada bi ye blofonyo bi ba ye ke fio bi ye e ke boli. You understand what I'm saying? So keji okwe after 89 fe ba keje bi amini wache Manche Kwate Kojo gbo e bi ete fe ba na ga me fe me ba ye. Mene ni kakada ye choice his step brother baye lewu for some reason lewu pass ne ona boni chon lewu ne chon say ni the third brother un baye na kanu amenye la un ka batabia ne now both way these were the 3 children of Kwate Kojo that constituted the 3 distinct branches of the way or royal household, namely Pakpan Kakada way bona Pakpan Fio way and Pakpan Blofonyo way, between which the office of the Gangsterism Akwaashonmanche have circulated after the death of their brave and illustrious father in 1833. Oh, on so a be me for fe I'm a fe they've had equal access to the throne. Now, in view of this arrangement, the office of the Gangsterism Akwaashonmanche has rotated among these 3 royal households as the family's established norm in its customary laws, practices, and usage as per the list of succession. So nakambia me if ne fe na kan e bi eten fe ye amwa me bi baye ne bo mbole mu na kan no wache Pakpan kakada lenwe bi baye wache Pakpan fio lenwe bi baye wache Pakpan Blofonyo ona boni chon so abole ahun na aya no abole ahun ka batabia ne dani toto monta one eba ne ken bole mone ne ni toto mone mba because me come ye anu kwale. Now
matwa mabu matwa video mabu very soon she bo no connect no ni makane ne ngbe na ntamboto e boni ayele keje 1833 GB ane komo William Kwate Papa Fio aka Zoti Pakpan Fio 1833 to 1889 so Fio we be Pakpan Fio we be ameye 1833 to 1889 William Kwate aka Owula Pakpan Blofonyo so agbenenwe Blofonyo we be amo me baye kaje 1890 to 1900 so amo me baye ameno now J Boy Kwate aka Boy Kwate Kakadan lenweje Kakadan we 1901 to 1906 so na ke atila no ona boni ni yo me yeten na ka agbene kwamo CR Kwate aka Chichiri Wachiri alo Chichiri Wanchiri from ake tree beni Pakpa Fiowe so once again Pakpa Fiowe be say ba ye kon 1906 to 1954 now ni Kwate aka Oyoche lenwe ba ye Pakpa Fiowe 1955 to 1961 so kwamo the Pakpa Fiowe be amesa me repeat e kon that's fine now RKM Kwate le eba fe regent ne shakaka ne fio bi ye ake ha kakadan bi shikakadan bi ameka me na amoko so money awo egbeji RKM Kwate regent ni aka Aswasa ona Aswasa lenwe tano komo gbe from 1965 to 1994 so for about 36 years kakadan we bi ne ameye obi to back regent see for 36 years eta sen no na ye ke eta na ewo boko ni mo abaye ni mo de ncha abaye e ba wo mo she wo mo eta no for 36 years as a regent so kakadan bi ameyi ameno mo onyo ta no for 36 years ni go yi ata na ni pa go abaka sana wo mo ko keje no ta bo ye oye je me no ta no for 36 years how is that fair it's an move on to the next house. Okay, move on to the next house. I'm okay me yata. If I move on to the next house, ke ba shenye no eko ke nye wo money asani nye femini. Nye wo bonu shishi. It is just basic logic. Ne she kakada bi ano for 36 years amega me na moko shi I'm not regent. Moko jame shi regent eje shi akonklo eje kakada no mi no ne ye regent ne ye. Eje ge na awo le keje konklo eje jame no ne ye for 36 years. Now ni egbena ni eba Blofonyo bia we no mi ekon na wo Benjamin William Kwate aka ni Owula Pakpa Blofonyo so aye kakadan Blofonyo bia baye Blofonyo we 1994 to 2015 so kakadan ye ni Blofonyo ye it is simple logic basic tell me many word po ma you say I mean ka asisi mo yemi ni atao na toto managing ni atao na fe moko efon ni atao na he moko noko ye de it's simple eshe Pakpa Fio biano kakadan we bi ye 1965 to 1994 Blofonyo we be ye 1994 to 2015. No, it is clearly obvious that the next Akwaashontse na about where should come from the Pakpa Fio way. Ni ameto Eko John ni Kwate aka ni Kwate Kojo the second. Ametola in 2016. After ni Blofonyo we money ameto Egbo Niji Benjamin William Kwate aka Owula Pakpa Fio Blofonyo the second Egbo in 2015 a reigning from 94 to 2015 so obviously ni Egbo it's an Pakpa Fio we ni ameto ameno in 2016 so maba ni me konklo me na kan eche no ni Pakpa Fio we bi eto ameno Pakpa Fio we bi eto ameno no beno hana no atomoko ne keje kakadan bi anomi ne je ani wekume ni yo kakadan bi anomi amefite amemfie se
ani chumi nika to Akwaashontse ye kpakpache we akele wo na kan mo ani akele wo na kan chuemi wulo mo ne sa na efe kusu ale na eje gun awe ani na kan wulo mo efe kusu mi hale woyo ni ji afiye na eje gun awe na sa na efe kusu mi hale ani efe kusu mi hale. I'm just asking questions. I am just asking questions. Because I just do not understand some of these things. Seriously. I mean, it's unbelievable. It's unbelievable. This is basic. Wayagbena waliaka kechebiye yabie kechebiye yabie keche minu wakometo waliaka atoneke ni bi ne fe kegmeshi ni jinobi ne lumwe ni nye waye neke wabia ne mie amesumo na amekpoto ni bi anye na amechake ni biye maba kakadanyo eye from 1965 to 1994 kakadanyo eye 1965 to 1994. Aye blafonyo we unomi 1994 to 2015. Clearly, Eshakpapa fio we be ano. Clearly. Unless these dates na ninche, Jena kaini. Ke dates na ninche, ke bemagbe na ninche, Jena kaini. Like I said, Nitete TV, the floor is open. You are more than welcome to come and give me the contrary documents, allow information that you have. Then I do not understand. I do not understand it. For 36 years, I'm a regent. So, 36 years. Ni blafon won't be a year. Clearly, like I said, information ni jena kainie min pafai ba try me ka information no nye ami and kwali ani bo nye ka wolo no ko support ka ami mama matabi ani mayue oh ka ani mi po yue hambu man me bo gbe no ban channel no back blami no woni ne ka information jena kani ni kana kani uni no ne sa ni wo he ono wo yo no ne sa ni no matter anwe yuemo because kejije kani inu shishi. I don't understand why we continue to do this to ourselves. Ni wacheni atole keje kakana no mi from what I understand atole in 2017 ni twake papa fio webi ameto ameno mo in 2016. No ani wo fio wa yeneke it's unbelievable e fio mi na pe seriously. No one will fear away neke. If you me na pe, why we continue to do this to ourselves? It's unbelievable. It's unbelievable. Why do we continue to do this to ourselves? Why? Why? And what am a press conference here to any channel? Keke hey ni o keke ahi afili mi antone ache no ne keke mwani ni shi wo be no to shian aka wo muko ni je shian kusun atu ale wo fe di shi no etu mi akeshi be shi mo no mi hani meni atu na kan ni ake ka mete no na metu ne ke ni ne amele ake no fe no ni ba anyi se edwere amete e da amenu amele aka suspend mo ni amete me pe non ke mi ake mo pale ni o pale mene leji ame na ndu na me kenyi agabo chamagana agabo ni megana twa wanyaba iya ofon bi abe ko mi iya twa wanyaba iya yo ne megana me umanye yo ke wona ba peshi atu pe ebi ene je no ko chon shinokolu be fe bi ni afi ba she keje afi san ne asmo ni
mekume ejigbe eteshi ake amaba toton papachewe bi wonaji tafrache afie ebashkomi eji kusun fi mo shi wo fi kusun da shike ba she homo wo pe keke ni fiti lo eteshi bi antone shinu wotra mito ni tete fa no yake wonu je no ni ake no wabi na ake wo ake oblanu eni echo ehi ake papa kakadan shi lejiga Akwaashontse minim wonu hi ake shi aya shale awu Gangsterism council ni ifyo na pe ake shi nekenuku abano kenkle masmon ngeni bi kume afoshi ni menile na ameli asre ni ji asre aje asre na ba fon papachewi shi papachewi ke weku ni fi asre no papachewi wo hie wo hia wo hie wo ni bi fe ye bie ke abawo mlumoko wo fe wo le ake ajo hia ni wekunu pa hia ni ababo abaga alo keje tete ni wole hia fe hia ye elumoy wekumen onupai ni keje no kuni ametashi moko ya mokuhia ni ibawo mo hia onupa ihale tafrache asene na afi ya ke hia akwa kuno ni hia fe mo fe mo ke enuchumo na echu ye asene wo no ji Akwaashon ye wo no mi ndi enche aye brofo ke lineage aye meni yo echo mi ake shika achobu kwate lo achobu kwate lai no ye hikwe keke bo ke oyi nuko nege yemo ne e ba kashi eche kama ha history fi ukwe no na ya fe wo na ka asha neke gbeke ne ni chon ehi oblano ne ni chon ehi papa kakadane moko be traditional council ne ile ake je Akwaashon ni shitomo afi na kefite wo hia wona wonu yake ochi enyone ni ko atoni aba afi na kanie ni eyaja no agbenele afi Akwaashontse ke wo aba afi no no ni pen wo to wo keji osumo wa wi epi chi won to wo gbla ni ami ake papa chewe wo hu wo ye wo gbe na ake no ni wo tu keji moko teshi hiko ni ke eche hi no ko ibanye eche hi no fe ni ni cho shije wo hia na eje ni ne ke wi mo ne oblanu ne aya samale ye Gangsterism council am check wi mo ka ba shi ngene no te balete na ko akeshi aya na ashala ake mini we ku metra shi namo jimoni nyehie ni ko ake ikere ka asha mo ko we ku me fatahi dani aya sha mo no namo jimoni nyehie shigama wie no ko bekoneho ni ora papa brofunyu ni mo hale hijole asre benye lake bi antona asre mancheme ete ni bemi ni amemie gba enyon ora papa brofunyu ele yo kaneshi ni ko kaneshi no no isheyiko ni kewo ibasumo ni wo fe kumi shi ni amakan ni ji asre jaseche isumaka be fe bi ne eta Akwaashon no wonekeni ne eba ahun ni sheyiko ni Akwaashon ikela ke na insenda fi usen tafrache asre no oje mo fe mo yo sen wo ye no ni brofo chole non stool houses ni Akwaashon awo keje ayewaso dani wo ba shemane ni no je ngene wo ye wo gbena ni wo to na ke wo na Akwaashon be shi pe ikenka fili aba hale ngala kenka fili aba hale te fi oten achobu kwa telai alu achobu minimi e ba chon be
gidi ne asene boy ne ke wiemo ne etehi ache wa ye fe ke menili na wie ne ke wiemo ne balake ka ba wo akwashon asene mehi bemi papa che wo ne ke ha asene ne asene hilole na asene kele ha ga Traditional Council no moko efutu wo ni ne ke wiemo ne asene boy ele ni leji mo ne tashi no wie ne ke wiemo ne beni afuko wura kokma brofonyo e ya ko chipon ama ni amaka etechi ke e ya wo gbekene e ja ke ita omoku ni keke so bi e le so bi e be ko she ameka ke shi mi ihani le la amaka ke npa asene npa akwashon ni ke nyemi nupa ni nyema fi ene ba chonye no etechi ne ya wo gbekenu e achebo kwate la dan asene ja secheku Toko Akwaashontse ne ka wo bu asene ja seche alo awo bu ja seche sia he na wo bu ja seche jeme mancho to o ya mboko sia obo te ko sentumi pen no legbe ke nu ne ke awo le ni mene ni me ni le anokwale efe amen pato nu ehin abila ke negbe sentumi awo le nigba awo le mes no mo damo shi na awo le mes sia she ene me fe ga traditional councillor le akel je Akwaashon ni she afene na ke fite wo shia wonto ni ga tete fe ahelishi ake wo fe din e ja ke wonto ni ga ayano she biaboni wo fi odin ni biaboni ato ni anyewo no ho ni ba na wo ya wa tunkusun ye wo bu akowe beke etukusum pen lo shiane na eyi bielo no te balete na kwa ka ashale ake namo Akwaashontse gatete ketete mi fo ma hanye ake ni amaka ewo Akwaashon lo wonto wole ni na meji na kan bravo ke faceless people ni hose ni gamanche eto eke mi ake eleno ni ya no lo elexa ni emi we mo pi enu oba wi shije mene ni wie mo pi ni wo ba wi shi akani gan wo tawo no ya hewo wo fe di shi no etu mi aka shi be shi mo no mi hani meni atu na kan ni ake ka mete no na metu ne ke ni ne ambele ake no fe no ni ba anyi se edwere amete e ja ke papa chewe agbele wo tanshi na anyi wo no nyeba nye ya keshi ni se afile ni se afi beni ayo homowo ho ye bi ene ake police eba na ba mumi mini nke mini mfi ni dodu saki enmalete ke ha mani shi afen e suspendile ye ni fi money ye asene me e da amenu amele aka suspend mo ni amete me pe no ke mi ake mo pale ni o pale mene leji ame na ndu na mekenyi no esani wo manche me ko me denche wo kwe ame ojugba ni dodo saki malete ni le ni eye homowo ni e ton moni aswani yenhia moni ayafa ma yenhia ni hia onupa enumo waka bashia mene gbena yo no mo kele na kan ni ke police ba police ba de ba dwawo sentu ni egbani bi ye wo twa ni ji superintendent Tieku ni ji Jamestown no moko be ni ke le no ni yo ne no wo kolekete IGP hin IGP ko te pips awie sane na bule fo ameke amaba sanction le shibo la ke brofo pa ye brofo se no na me fele woli shi wo hele te na me mawo de Anthony Tieku le hu no na to han le no na to han le amene ke te shike no koni keke she regional kuna ni BP ete no shi wo wie shabuna won to ne ame hele shi ga tete ke take jebulu ji wo ni jake wole no ni ya no shi no na ba fe wo ka me fe wo ka ke no ko baba shi keji no ko anu ese amele ake ejole amete wo ke saneba nye yi asane ko ni anake ene elo ene ida ke na ko mu eshebe na gbene ke mu ko ta ehia
le ye couple fio e ba ka ke awo mi ni neke keke he ni o keke ya feel mi antone a che no ne keke mo ni shi wo be no to shian aka wo muko ni je shian kusun atu ale no saje pi shi wi nfe no ni perin to ni gata san cancel ale ake no na ma fi e bro fo ke is illegal no ka mete no na me fi wo be no kunu ba ke shimo no ni ba ese wo se ko ameka shamuko ni mi ha ameme ni ame horo se ni je kokwacho ame fite gan mi le pi ye mi shi wie biane ame fite gan ni gan ne ko eko e mama papa na ekebu na gbe na me bute ma hia mo fe mo aye hia sani mi hia ne mba ye ko gan sani ni mi hia le wakplen ni watanshi ni mu kwa ba poto wo hia lo ke wo chanyi gbe kana chine wo check patu e ja keshi won gbe kana chine no wo na wo no ke sane mi won to shi me ni jenu tumo he no hani ibala ke nyeba na won ke shi won to no oli traditional council ale ake no na ma fi e woli shi brofo ke is illegal e je no ko ni sana ma fi na me de chewu amele e ko me ni le ni sentu na aka me awomi na fi mini na gbe aka me ba sentu mi de nche na tukusu aha me no amelesi moko te ehia ni achebo kwate na achebo kwoti no ba aka o yawo akwashon o ha papa chebu ibami no na amele ametu no ni sane ametu twa no o manyaba no yo ago imeji ga imeji amen mi ba manje mi bi manje mo ni yo ajo mi nu mogu akwe ni je nyogu arom ye asene papa chewu enu woyin do bege na shine ni asene wo wote me go me won fa wo shian yi wo no ni wo manje awie kenu ni wo wo awie keje wo shian bi oje na wo manje ko alo ashala traditional guy won ke ni gan ke ekwa mi ojogba won pa fai wo sumo ni Ghana chuo alo wo sumo na asene le cho nu pe go me ni wo lo se wo sumo na asene chuo leke amele na me fei ni gan ko em ni ba stop shi na me fei ni asene chuo mo fe mo ni ba ga ke se bi bebe ne ba je e ba tumu be ne ba je ba tumu ro won pa ni gan fire ke no de afi e ke ko na ehin e kan na fe e na stop le ke la ji e wo ba ti egbe wo sumo wo jo egbe ke bi ani sa gan ni kan jo wo ke la ge no ni ya nu e ko de ba gbe na e ka fe kura le mo fi mo ni ba ga ke problanu ni ba wo shian be e ba cho ni to anu manya ba tete mo ni yo ngbe ji bu an afie meji mo ni yo shian e papa chewe je yo ta fe ta ni baba meji chi no be ba shi shira ni no shina cho shina ta gbeka na shi ni no ni to mbe je do ni no wona wonu wo ya ke akagbe ke nuwe na cho le randi ye na ka wo la kwason ake wo akele ya na chele traditional council e romito mo bi many actually traditional council ake and many actually akele je pipa chewe ke ba lo alo mo fun akele je na akele ba many nyen ke ba je ba we bi nji o many ji nyen ke ba je ajo pipa chewe na ya to gbawe ajo pipa chewe na to gbawe do ka gbawe bi ka me chale ke ba je mo ni nyen klada ni nyen de chale ke ba e ba wole tu e wo sentu mi lo along me potenji ya le wole tun e na ni me na nyese na ka na chale na me smoli ke shafi wo ba fe no ko wo shian na emi na me show wo yan sike to man bi bo na ba show wo yan shi wo se ko ami yin ba show shi ami shian te fo bonile ami le na ba fe wo shian ni ga me show wo yan sha me wo mi yin ba show shi ami wo kumi ama sha me ke nu e na me kala ya ka me kala gbe na tan ya na me shian na me kala ata mi ma me shian ni me ji gwa nga fi e bi en yo shian ni yo mi ma me bi e efe na kala ba chokla ba ke be shian le ya Akwaashon e Akwaashon yo I mean wole follow keke ni se na mo be. Right, so there you have it. Oh, fine, okay, video. Bona, once again, like I said, no no be watch ni by nyami 1 second. A private name actually Mr. Randy Quarty. She lumogbe ne nyeji nu ni boy kakadan.
Impa. Noni press conference ne onu yemi. Kanofi ononi ma you be based on press conference ne keje na kaini. I invite you to come on the channel. Nobody present okay, say. But look, the traditional council is corrupt. That's just the fact. It's a corrupt entity. The traditional council is a corrupt entity. No, the gangsterism now me practice or again me ona. Ole, I done the best ke. Baja kefe bodan, ka kefe kobue. Oh ye koko. So I know some of you on a boninchon ni nekema ajian sandene esa nye nye nu shishi. Nka done the best ke beja kefe bodan, ka kefe kobue. Oh hey oh ye koko. So clearly, Obanake I planning no kone 2 weeks ago. 2 weeks ago. Now, on problem any you ani introduction yen kebwake. Esa ne fiobo na pe. Keji ole the way ni what various traditional councils say function or esa ne fiobo na pe no ni ona your regional house of chiefs, because you put garbage in, you get garbage out. That's just basic math. 1 + 1 will not be 3. It will not be 4. It will always be 2. The same corrupt practices, the same gangsterism, the same mafioso. Ne yano, ye regional house of chiefs say no yano ye great ye traditional council. Inka watabi ani mancheko ba ke wa ke I influence ya me na me mo komini ye le shishuno mo mi ese mi ko bo we mo to ba na ge sa na me mo amo mi. Manche wulu e de manche bibio manche wulu from the traditional e ka influencer. So mo fe mo ni yo gbena na ye shika na ba nya influencer me ame ba chumo nu chumo ya me gana me nye buato. So mo fe mo ni mo ye gbena na ye shika na ba nya influence me influencer me no ni ame sumo no ni mo sumo ame ba chuwe ale. Ni ole wache ke sanene eye traditional council. You see my problem? Ona tumo nimi ochire ni fe numu aite konko saneka regional house of chiefs. The same thing here. Sania kan regional house of chiefs ameyeko shame shamu komia wo jeme. The same thing. Get Sania ye traditional council. They have a judicial committee at the traditional council. Nye cha Sania ninye ye. Moninye ba shale ne kenye che Sania ninye ye. Ni le sani eye keke many this other side of the family e ka menu shishi wakete na yewo ka make pene na make baya he konklu make baya shi aye ko sani kan traditional council ganda nye buato pele nsi bi nye buato sani kan traditional council e kan jame aye ko no menyo pele ni aye aye kona ba decide aka ni meneno alo meneno shi ashamo komi awojame ene ko anu kwayeli ni ne ke yuene e ka ba ken tabia ni mi fo nu pa ni nkan na bu pachemai. How does this make sense? How does this bring peace to a community? Tell me how this brings peace to a community. Tell me. There are two people fighting. You are supposed to be the referee. You are supposed to be in the middle, not to take sides. Adjudicate the fight fairly. But clearly, the traditional council, they've put their thumbs on the scale for one candidate against the other. How is this fair? And when we call them out, what you be going? When we call out their nonsense, what you this is pure nonsense. This is pure nonsense. Judge Jibo, meyenyo no. Akesania banoye, oye ko sanie, show wo mokomeni ne nomo. Referee Jibo, abano boxing. Anoko no one, ni menyo bote ring bi no wo mokomeni no. Okay, mene leji winner. If this is not nonsense, tell me what it is.
If this is not nonsense, tell me what it is. Referee Jibo, meyenyo baringa mi na bano. Ame no kono, owo mo komeni ne no mo. How is this fair? How is this right? How is this just? And respectfully, one of the people I admire a lot, I respect him so much. In the case, until press conference, I don't know. But no need to college na kaini. In the aka bue shemo go beye bue oyuo. Magic betene ni o birthday shishi no bo micro oyuo jogba ni mo fe o birthday alo manche go birthday. One of the day oyuo o video at viral. You just said what you were supposed to say without fear or favor. O shame ko gbeye. You o jwe non fear no ne sano yue. I share video far near and wide. So Maba, has there ever been a time ni ile no ami bisani ni jase cheko eto Akwaashontse yasane mi da ile mi bisani inche ile Mimbisani. Iche Mimbisani. Yeah, Ishibami, respectfully. Ani Akwaashontse me fe na Tony chefe. Ani asene jasie le to ame. Le wele ame. Le mu ame mi. Alo papache we bi ele nche to ame ni. Ka me to ame ni e. Ame to ame ni e keke hey ni sami aka amaya na fe kusumi ame. Alo ajo ame. Eka ameke mete. Eka fe kusumi ame. Eka ajo ame. Basic gan history alo gan be oni gan shikamoni nle basic nle ake ke bala Akwaashontse yelie pakache we bi amame yo nle ake agbon frimpong we lanteja we amache we ke we conclude mi agbon ele shian yo na ekoleje ewe ni kwe ni mfio e bi nle ake we swat any your asene shishie ame ye no ko femo when it comes to Akwaashontse wo mo ka me kusumi na me tuo fine shi papache we bi e ba wo ameni e ka kelete shia na sana fe kusumi ale ka fe ale shishia ni je papache we shia je ame be papache we mi ame warning papache we bi they don't. It makes sense. Wafe wali ake lumo weku mi neja weku etole. Ko je weku emie onyo wo lumo ha me. Aba wo eke ka wo eke ekole ogbena na oyo iwo keke akele eba habu na kan. Weku eni ba wo keke bo ogbena na oyo iwo eke akele eba habu. Shi onyo je weku emi. Onyo je weku emi ni bo ba to lumo ha me. Onim shishi. Nole iche. Nita kochulu niji enyo respectfully. Keji oke ole case ne iche respectfully mi mona ne impa onye kwemo. I want to choose my words carefully. And I fail to believe, Ake, you are unaware. Ako le no yeneke sanene. Nietzsche, seriously, can you claim ignorance of neke sanene? Maybe it's more ignorance. I sound because it has a negative connotation to it. But context meaning use or yeah. Definitely, you should know. Okay, I'm not applying that negative connotation to it. Iche, then we have a long way to go. Then the Gangsterism Council is just running on autopilot. Respectfully. Impact, respectfully. Sanie Akeba Gangsterism Council. You are the president of the Gangsterism Council. Induction na ba fe only. No if you attend Sanie Gangsterism Council.
na yeko ni o megbe na induct moko. How is this fair? Once again, the balancy folks ni ken yue ni taflache nye dwe yue mo miye. Sani akeba Gan Traditional Council ni teko chulu ni jenyo the president of the Gan Traditional Council ayeko sani atanko ayeko onu wache yue mi eke kanja afi baba o ame yepo keke na ame na ame domo ame yeko no ni yeko sani e te fi ote ni nye sha mo ko ke ba mi. This is pure nonsense. Onu na me yue mi money atoe niji ni boy kakada a private name Mr. Randy Quarty chumi naga Akwaashontse wo mi agale wo na kan chumi clearly wonye afiye yesu ake afiye wa yo ani wonu ye yesu ake ye kusumi na efio ka to Akwaashontse because leji gun awe afiye echi ko kusumi e ankole wona gun awulo mo ye tani esisi ni chwake yesu ake lewu e ye kusumi na esa na efe ka to Akwaashontse lewu mo efe ko na kan kusumi e ankole so moni nye mu emi ye Gan Traditional Council ani ese ake esa na mu emi na to la Akwaashontse ka wo Gan Akwaashontse ena wo le tumi ye awo go le tumi ye jeme gun awulo mo yesu ake e ye kusumi na efio e Akwaashontse ne efe ko e ankole afi ye wi ajame yesu ake ima afi ye le we ye kusumi na sanefi oblanu ne efe ko yan kole ni chuake we ku efe peneko ni chieftaincy attack ake before na ba induct moku afe shu ake we ku mi neje ke poparo neje mo fe mo epene na ngono ake leji mo na sane ye na kan lumo. He does not have the blessing of the family. Clearly, this guy, he does not have the blessing of the family. He has. Once again, this is a letter from the Gan Traditional Council. Come on. Invitation to an emergency meeting. Anna, all members of the Gan Traditional Council, 8th April 2025. I have been directed by His Royal Majesty King Taki Tekochulu II to kindly invite you to an emergency meeting scheduled for tomorrow. On the 9th, Nasana Fenine, Shina Alame Bewo Amechiato. Wednesday, 9th April 2025 at exactly 10 a.m. Military agenda. Induction of Niboy Kakadan 2. Courtesy calls. Please, Niga is hopeful that all members should be present in this very important meeting. Thank you. Evelyn Amewoche, Registrar. So ni teko chulu. Nye kakeshi eleaka banaba induct moko. Ni impa keji ogmegbe na fe induction o dragon. I'm not going to mince words. Iche, keji ogmegbe na fe induction o dragon. Midi wonko ake o dragon. Sanie eka outfite ajeko. Nye yi asanie dan. Kenye yi atan keko ogmegbe moni ba wine keko inductile. Shinche, keji ome na ba ye sanene na ba na moni pote ni ji Akwaashontse ni oshamo na ke ba ne ka wo Gan Traditional Council iche o dragon. Basa fe mo ba iche bove. That is just a fact. Ni teko chulu ni jenyo. Impa ya ishiba mi. Imo na eko obinu ne ni tete obinu jimi. Imo na eko impa. Ike impa keji induction oni induction te no o dragon. Ni keno ko ba basa fe mo ko ba ye kpakpacha we iche bove ni flo abi ni ye kama jia mo fe mo no le ni teko churu no gele ye fa ye kemule no ni ko fo bi no kiyale ika impa ye isibami imo na nemie kon
ike iche keji osha oblanu ne aka emi aka ba shale sowa on the 9th eyin amefemu aka wo sowa be sowa mi ni sowa date on the 11th iche ka oblanu ne induction eteno on the 11th ya traditional council impa o dragon ni keru ko bayese impa bove I'm going to a very short video about Nimangmo real quick. Nyawa bua Kakadan Gwekuicho in a video name from 2020. In your nupa ni obo I talk about Ashon. If a interview both way. Abisani Kronko wo near ko make no ko fio ba fata ni o fa ni. Ojogba. Acho mi Benjamin ni kwatela kwoti. Ye pakpa chewe ni kashin. Kakada no mi meji ameyicho. Taflate. Wo fe wole akedane atolumo. Atole sentumi. Akele wo sentumi. Dani aji olepo. Efe wo fe na pe ni mi den chapo efe mi na pa ke meji ameyicho mo ne. Simoni aka wole ne lehe ko. Neji randi pakpa kwoti ufane lehe ko. Ka ba mo ko mi aba amo ake wekunu pa alo weku ito ole ekolo nganle eko no na wo ato mo century ani mo is it anukwale lo be no le mvo ni taflache na gbe no ji mo ko je ehia e ato olumo e mo ko hia wekunu pa ni ba je mo po ke atu eni tumo egbe na ne kele ma jase ni jase kele ba chon man jano boni wi mo ka hia ne afet mo 2017 nemi beni no akashi awo de ke oblanyo ne ake Akwaashontse inkanta no nkele te court te wulu ne ya fi so affidavit inkanta ya fi affidavit no ene tete podanche nyebanye ni nye sha kenye ya You mean affidavit of ake shako eno keji aye ye Kakadan we denche wo hie ichete Kakadan fio ke blofonyo wo Akwaashontse niji aswasa eje Kakadan no mi okay negbo na to blofonyo taflache to blofonyo podan negbo no kaji Kakadan na te blofonyo na mo je eteno aba fio no ni fio la ji monetachine ni monato ya Kakadan no mi yake Akwaashontse alo yake acting leke regent 36 years regent as a regent okay wo be ni le shino dani ete shiani chano no ni ji shian leke ha okay eke ha ni blofonyo bayi okay no blofonyo be ami be dey editorate ke no fe no wo yen wo jase ya egbele mi na keto akete fio na wo fio she feel yeah she feel e ba ya Kakadan that's right so over the back video so ni boy Kakadan eje Kakadan know me clearly the name gives it away now here you have in 2020 Kakadan Gwekuicho eke eto elele jele mo me leji Kakadan Gwekuicho kasane asani eshe Kakadan no na abawo Akwaashontse le sane wo le Gwekuicho le asane to elebo eto kobo ovane keji jele a video from 2024 years ago at the time keji jele ji Gwekuicho inche nyani wolia she any watch any boy kojo ka eye ka janiji Kakadan no mi Kakadan no mi Gwekuicho in 2020 ke jele tole efe ko kusumi ko ankole egwo kole chukum chumi so maba awe keba ke komo in 2017 a filing no ko against it e ka chombo 2017 on affidavit asha screen no yabo
affidavit a file in 2017 e ka chobu ake elele asimasi etokole leji we ko icho etokole e we ko tumi e we ko le tumi e fe ko kusumi nko ankole ake ba ya Akwaashontse so mara Kakadanwe nyena nye regent omo for 36 years nyena nye no mo for 36 years nye ga nye na amu ni mo tanu am for 36 years ne te no mo lenche ne ba gbo onu ne lenche mele ake no Kakadan bi e wo ye wo no ne kin ablofo nyobi ye ni blofo nyobi ye ya blofo nyoweku e amo ame ya ame no blofo nyoweku e ame ya ame no ata bi ana e hye papa fi obi ano e hye fi owe bi ano sana ma ame ye. This is basic logic, simple logic. We should not be fighting about this. Keji wonji anukwale ni wonfe no ni sa ene esa ne ba. Ni wonfe ne kini bi no ne ya no ne gba wona ni still won follow maba. And I'm going to repeat it again. Ni te ko chulu ni jenyo impa mi bodo manye ko mi mo na ne impa mi mo na ne mi pa bo fai imba oyin e kamo imba oyin e yemo impa keji o megbe ni induction ne eteno o dragon ni ke induction ne eteno ni noko ba yese ko enche bofe iche once again keji o megbe ni induction ne eteno Friday impa o dragon ni keji o fe induction ne ni noko ba yese ko impa bofe Ejake Sanie, a Kanga traditional councillor, where you are the president, Ayeko. Nye ya Saniata, Mofe moni ba ye, keke nye shale. Chionye bo referee, ni fighter senyo, bote ring game, you know, owo mo komeni ne nomo. Maba. Mbeji ni teto bo biashon. Oyi wala don, wa follow story. Like I said, the opposing side, if you want to talk, my channel is available. I will give you that opportunity to come here and make your case. Bye-bye. Yeah, Baba. Yeah, Baba. It's neat. Them say you want to chop my